Nadia se despierta pensando que una bicicleta robada va a ser una masacre. Pero en Tepito, uno de los barrios más temidos y malentendidos de México, las reglas no siempre siguen la lógica que el resto del mundo entiende. Imagina esto, un objeto común, casi insignificante. Una bicicleta vieja, sin lujo, sin valor real. Y, aún así, horas después, 13 personas están muertas. ¿Cómo es liga ese punto? En qué momento una familia decide que la justicia ya no le pertenece al Estado, sino a ellos? La historia de la familia Morales no es solo un relato de violencia. Es una ventana cruda a un lugar donde la ley es frágil. El respeto es gana con sangre. Y donde un pequeño error puede convertirse en una sentencia de muerte. Esta no es una historia cómoda. No hay héroes claros. No hay villanos simples. Solo decisions, y consecuencias que nadie pudo detener. Antes de continuar, te hago una pregunta rápida. ¿Crees que el crimen nace o se fabrica con el abandono? Si este tipo de historias reales, contadas sin filtros y con profundidad, te interesan, dale like, suscribite y comparte este video. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de documentals sigan existiendo y lleguen a más personas. Ahora sí seguimos. Tepito no es solo un barrio. Es un ecosistema completo que ha aprendido a sobrevivir a espaldas del Estado. Un lugar donde la historia no se escribe en libros, sino en cicatrices, rumores y silencios compartidos. Ubicado a escasos minutos del centro histórico de la Ciudad de México, Tepito existe en una contradicción permanente. Es el corazón comercial informal más grande de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los territorios más estigmatizados del país. Aquí, la economía se mueve una velocidad distinta, impulsada por la necesidad. La astucia y una red de lealtades que reemplazan a la ley cuando esta no liga o liga tarde. En Tepito, la autoridad no es un uniforme ni un sello oficial. Es la reputación. La palabra completa y la capacidad de responder cuando alguien cruza una línea invisible que todos conocen, pero que nadie necesita explicar. Durante décadas, el barrio ha funcionado bajo reglas no escritas que se transmiten de generación en generación. No se trata de romanticismo ni de folclore urbano. Es un sistema de supervivencia. El comercio domina cada calle, cada pasillo improvisado, cada metro cuadrado disponible. Desde la madrugada, los puestos se levantan como si brotaran del pavimento, ofreciendo de todo: ropa, electrónicos, autoparts, juguetes, comida, objetos nuevos y usados, originales y paradas, legals y ilegales. La frontera entre lo permitido y lo prohibido es difusa, negotiable, flexible según el momento y la persona. La policía entra, pero no manda. Observa, acuerda, se retira. El control real se ejerce desde adentro, por personas que no figuran en registros oficiales, pero cuyos nombres pesan más que cualquier patrulla. En este entorno, la violencia no es constante, pero sí latente. No se exhibe de forma gratuita, se administra. La mayoría del tiempo, la paz se mantiene porque todos saben lo que puede pasar si se rompe. Esa es la paradoja de Tepito, un barrio duro que funciona porque entiende el costo del caos. Cuando ocurre un conflicto, se intenta resolver rápido, antes de que escale. Cuando alguien roba, extorsiona o lastima fuera de las reglas, la respuesta no suele ser inmediata, pero es segura. No necesariamente visible, no necesariamente pública, pero efectiva. Por eso, muchos jóvenes confían más en el juicio del barrio que en el de un ministerio público. No por ignorancia, sino por experiencia. La familia es el núcleo de todo. En Tepito, meterse con una persona no es meterse con un individuo, es meterse con una red completa. Padres, hermanos, primos, vecinos, conocidos de toda la vida. Esa red protege, pero también castiga.
Yhe una norma sagrada que se respeta incluso entre criminals. Las familias no se tocan. Los niños no son botan. No son mensaje. No son advertencia. Romper esa regla no solo es una ofensa. Es una provocación directa al equilibrio del barrio. Cuando alguien cruza esa línea, deja de ser un problema individual y se convierte en un asunto colectivo. Algo que exige respuesta para restaurar el orden. En los años 90, Tepito vivía una etapa especialmente tensa. La ciudad crecía, la desigualdad se profundizaba y las oportunidades formales se reducen para miles de personas. El barrio absorbía a quienes no encontraban espacio en otro lado. Exobreros, comerciantes desplazados, jóvenes sin acceso a educación, migrants internos. En ese caldo social, las bandas empezaron a multiplicarse, no como grandes organizaciones criminales, sino como grupos pequeños, móviles, especializados en robos específicos. Autoparts, asaltos express, mercancía de transporte, bicicletas. El delito se fragmentó, se volvió efficient. No era chaos, era logística. La bicicleta, en ese contexto, era más que un objeto. Representaba movilidad, estatus, oportunidad. Para un joven de un barrio popular, una bicicleta buena significaba llegar más lejos, más rápido, escapar por momentos de un perímetro limitado. También significaba dinero fácil para quien supiera robarla y colocarla en el mercado correcto. No era un crimen espectacular, pero sí constante. Y como muchos delitos pequeños, se normalizaba hasta que tocaba una fibra que no debía tocarse. El problema no era que se robaran bicicletas. Eso llevaba años ocurriendo. El problema era cuando, a quién y cómo. En Tepito, la diferencia entre un robo tolerado y uno imperdonable no está en el valor del objeto, sino en el contexto. Hay robos que se consideran parte del juego, del riesgo asumido, al vivir ahí. Y hay otros que se leen como una falta de respeto, como una señal de que alguien se siente intocable. Cuando eso ocurre, el barrio interpreta el silencio como debilidad. Y la debilidad, en un lugar así, se pega caro. Las instituciones oficiales nunca lograron entender del todo esta lógica. Para el Estado, Tepito era un foco rojo, una zona a contener, a vigilar, a reprimir de vez en cuando para mostrar presencia. Para quienes vivían allí, el Estado era intermitente, distante, muchas veces inútil. Denunciar un robo menor era perder horas, exponerse, recibir burlas o indiferencia. La justicia formal no estaba diseñada para proteger a quienes no tenían tiempo, dinero y connections. Así, el vacío se llenó con mecanismos propios, imperfectos, a veces brutales, pero inmediatos. Ese es el escenario donde comienza esta historia. No en el momento de la violencia, sino mucho antes. En la normalización del abandono. En la acumulación de pequeñas injusticias que se toleran hasta que una deja de ser pequeña. En Tepito, nadie se levanta con la intención de convertirse en verdugo. Las personas trabajan, crían hijos, pagan deudas, sobreviven. Pero cuando el sistema falla de forma constante, cuando las reglas externas no protegen y las internas son ignoradas, alguien termina tomando una decisión que arrastra a muchos más. Entender Tepito es entender por qué una reacción desproporcionada puede parecer, para algunos, la única respuesta posible. No como justificación, sino como explicación. Aquí, el honor no es una palabra abstracta, es un capital social. Perderlo significa perder protección, respeto, futuro. Defenderlo, incluso de forma extrema, SEV como un acto de coherencia con el código del barrio. Ese código no aparece en ninguna ley, pero rige la vida cotidiana con una claridad brutal. Antes de que hubiera nombres en los titulares, antes de que los cuerpos aparecieran y los rumores se convirtieran en certezas, Tepito ya estaba en tensión. Las bandas jóvenes empezaban a ignorar las viejas reglas, a actuar con arrogancia,
a confunder impunidad con poder. Los vecinos lo notaban. Los comerciantes lo caminaban en voz baja. Algo estaba cambiando. Y cuando las reglas dejan de respetarse, el sistema entero se vuelve inestable. Este capítulo no trata de culpables ni de héroes. Trata de contexto. De un lugar donde la ley no manda porque nunca aprendió a cuidarse. De un barrio que se defiende a sí mismo porque no tiene a nadie más. De una lógica dura, pero consistente, que explica cómo un objeto cotidiano puede convertirse en detonante de una tragedia colectiva. Para entender lo que ocurrió después, hay que entender primero este mundo, sus códigos, sus silencios y sus límites. Porque en Tepito, cuando esos límites se cruzan, la respuesta no pregunta, no negocia y no espera permiso. La bicicleta no llegó como un lujo ni como un capricho, llegó como la culminación de un esfuerzo silencioso, acumulado día tras día en una casa donde nada sobraba y de ese media en sacrificios. Para una familia trabajadora de Tepito, comprar algo así no era un gesto menor. Era una promesa cumplida, una recompensa al esfuerzo y una forma de decir que el trabajo honesto todavía podía tener sentido en un entorno que constantemente parecía demostrar lo contrario. La bicicleta representaba disciplina, paciencia y esperanza, tres valores frágiles en un barrio donde la gratificación inmediata solía imponerse como norma. No era solo metal, lantas y pintura azul. Era tiempo de vida convertido en objeto, meses de privations transformados en una sonrisa que justificaba cada renuncia previa. El robo ocurrió rápido, como ocurren casi todos los delitos pequeños que luego desatan consecuencias enormes. No hubo violencia directa en ese momento, no hubo gritos ni persecutions. Solo un espacio vacío donde antes había algo importante. Y la certeza inmediata de que no importaba cuánto se hiciera bien, siempre existía alguien dispuesto a quitarlo sin esfuerzo. Esa es la clase de golpe que no deja mortons visibles, pero sí una herida profunda en la percepción del mundo. Para quien lo sufra, no es la pérdida material lo que más duele, sino el mensaje implícito. Nada de lo que construyes está realmente salvo. En otros contextos, un robo así se archiva como una anécdota amarga, una lección de vida, una injusticia más que se suma a la lista. En Tepito, sin embargo, el significado es distinto porque el entorno carga cada acción de simbolismo. El robo no se interpretó como un hecho aislado, sino como una afrenta directa, una señal de que alguien había decidido ignorar deliberadamente las reglas del barrio. No fue solo un acto oportunista, fue leído como arrogancia. Y la arrogancia, en un lugar sostenido por equilibrios precarios, es combustible puro. La reacción inicial no fue explosiva, sino contenida. Hubo silencio, reflexión, noches sin dormir, y una rabia que se cocinó a fuego lento. Esa rabia no surgía únicamente del objeto perdido, sino de todo lo que representaba. La idea de que el esfuerzo no sirve. La imagen de un sistema que no protege. La sensación de que el futuro se encoge cuando el presente demuestra que el trabajo honesto es vulnerable y la impunidad es constante. Ese tipo de pensamientos no se disipan con facilidad, se acumulan, se repiten, se refuerzan hasta que se convierten en una convicción peligrosa. Si nadie más viene a hacer justicia, entonces alguien tiene que hacerlo. El paso de la indignación a la decisión no fue inmediato, pero fue inevitable. En Tepito, la pasividad también comunica algo, y casi siempre comunica debilidad. No responder significaba aceptar públicamente que cualquiera podía arrebatar lo que pertenecía a tu familia sin consecuencias. Significaba enviar un mensaje que no solo afectaba a una persona, sino a todo su entorno. En un barrio donde la reputación es un escudo, perderla es quedar expuesto. La decisión que comenzó a formarse no era solo personal.
estaba cargada de una responsabilidad social no declarada, una prisión invisible ejercida por años de convivencia bajo códigos no escritos. La búsqueda de información fue el primer cruz de línea. No porque implicara violencia directa, sino porque representaba un abandono consciente del camino institucional. Y no se trataba de esperar una respuesta externa, sino de activar los mecanismos internos del barrio, esos que funcionan en la sombra, y que solo se utilizan cuando alguien está dispuesto a asumir las consecuencias. Preguntar, observar, conectar nombres, identificar patrones. En Tepito, casi todo se sabe, pero nada se dice abiertamente. La información circula como una moneda delicada que solo se intercambia entre quienes entienden su peso. Conocer quienes habían sido responsables no trajo alivio, trajo claridad. Y la claridad, lejos de tranquilizar, endureció la postura. No se trataba de una confusión ida en error. Había un grupo concreto, con métodos repetidos, con la certeza de que nadie los detendría. Y esa certeza era, en sí misma, una provocación. Cuando un grupo actúa convencido de su impunidad, el conflicto deja de ser individual y se convierte en un desafío al orden informal del barrio. Y los desafíos, en Tepito, rara vez quedan sin respuesta. La planificación no nació del impulso, sino de la lógica. Una lógica fría, meticulosa, casi mecánica, propia de alguien acostumbrado a resolver problemas paso a paso. Cada movimiento fue pensado no como un acto de furia, sino como una corrección del sistema. Esa es una de las verdades más incómodas de esta historia. La violencia no surgió del caos, sino de la organización. Y cuando la violencia se organiza, deja de ser un estallido y se convierte en algo mucho más peligroso. A medida que el plan tomaba forma, también lo hacía una transformación interna. Cruzar ciertos límites cambia a las personas incluso antes de que ocurra el acto final. La vida cotidiana continuaba en apariencia, pero algo se había desplazado por dentro. Las conversaciones se volvían más cortas, las miradas más largas, el tiempo más pesado. Cada día añadía una capa más de compromiso, haciendo más difícil dar marcha atrás. En ese punto, la decisión ya no se sostenía solo por la rabia inicial, sino por todo lo que se había invertido, emocional y moralmente en ella. Reclutar apoyo fue otro punto de no retorno. Involucrar a otros significa compartir la carga, pero también multiplicar el daño potencial. Cada persona que aceptaba participar lo hacía por razones distintas. Lealtad familiar, hartazgo acumulado, recuerdos de injusticias propias, una necesidad casi visceral de restablecer un equilibrio que sentían perdido. Nadie hablaba de heroicidad ni de venganza en términos grandilocuentes. Todo se justificaba bajo una idea simple y peligrosa. Esto es necesario. Y cuando algo se percibe como necesario, las objeciones morales empiezan a parecer obstáculos, no advertencias. La bicicleta, para entonces, ya había dejado de existir como objeto. Había sido dermada, revendida, absorbida por el mismo sistema informal que alimentaba el barrio. Pero su ausencia seguía presente, convertida en símbolo. No importaba recuperarla físicamente. Lo que se buscaba era recuperar algo intangible, la sensación de control, de dignidad, de límites claros. La ironía es que, al intentar restaurar esos valores, el camino elegido los iba erosionando de forma irreversible. El entorno no detuvo el preciso. Al contrario, lo validó con silencios y miradas cómplices. En Tepito, cuando nadie pregunta demasiado, es porque entiende que hay cosas que no deben decirse en voz alta. Ese silencio colectivo no es indiferencia, es reconocimiento. Y ese reconocimiento funciona como una aprobación tachida. Un empujón final hacia el abismo. La violencia rara vez necesita aplausos, lo basta con no ser cuestionada. A medida que el día se acercaba,
La tensión se volvía casi física. No había marca atrás sin perder algo esencial. La decisión ya no pertenecía solo a quien la inició, sino a todos los involucrados. Cada uno cargaba con su propia versión del mito, la duda y la justificación. Algunos pensaban en proteger a los suyos, otros en saldar cuentas pendientes con el pasado, otros simplemente en no quedar del lado de los que nunca hacen nada. Esa mezcla de motivations, lejos de debilitar el plan, lo volvió más peligroso, porque nadie estaba allí por casualidad. La bicicleta había encendido algo que siempre estuvo latente. No creó la violencia, solo la reveló. Expuso las gritas de un sistema donde la justicia formal no alcanza y la informal cobra precios altísimos. Mostró como una cadena de pequeñas decisiones, cada una aparentemente comprensible en su contexto, puede conducir a un desenlace imposible de justificar cuando se observa desde afuera. El infierno no se incendió con el robo, sino con todo lo que ese robo representó para quienes ya vivían al límite. Cuando finalmente llegó el momento, no hubo épica ni discursos internos sobre el bien y el mal. Solo la ejecución de un plan que había adquirido vida propia. En ese punto, la bicicleta ya no era el centro de la historia, era el pretexto. Lo que estaba en juego era algo mucho más grande y más oscuro. Demostrar que las reglas todavía existen, incluso si para hacerlo había que destruirlas por completo. Y así, lo que comenzó como una pérdida cotidiana se transformó en el detonante de una tragedia que ya no podía detenerse, solo consumarse. La violencia no llegó como una explosión caótica, sino como un cierre frío y definitivo de un proceso que llevaba semanas gestándose. Cuando todo terminó, no hubo celebrations, ni sensación de victoria, ni alivio real. Lo que quedó fue un silencio espeso, casi irreal. De esos que aparecen cuando algo irreversible acaba de ocurrir y el cuerpo todavía no alcanza a entenderlo. En pocas horas, el barrio despertó con una noticia que nadie quería escuchar, pero que muchos habían anticipado sin decirlo. 13 hombres estaban muertos, ejecutados en distintos puntos, con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones románticas. No había sido un arrebato, no había sido un accidente, había sido un mensaje. La respuesta oficial tardó, como siempre. Patrolas, cintas amarillas, cámaras de televisión, declaraciones ambiguas y las mismas palabras recicladas de siempre. Ajuste de cuentas. Crimen organizado. Violencia entre bandas. Etiquetas rápidas para archivar un caso incómodo sin profundizar en sus causas reales. Para las autoridades, la historia terminaba allí. En el caneo de cuerpos y la apertura de una carpeta de investigación, que se movía al ritmo burocrático habitual. Para el barrio, en cambio, la historia apenas comenzaba a asentarse, a ser procesada, discutida en murmulos y miradas que dicen más que cualquier titular. El impacto fue inmediato y profundo, no solo por la magnitud de la violencia, sino por su origen. Todos sabían que aquello no había sido producto de una guerra territorial ni de un negocio fallido, sino la consecuencia directa de una afrenta considerada imperdonable. El mensaje era claro y brutal. Las reglas siguen vigentes, y quien decida ignorarlas paga el precio más alto. Esa claridad, lejos de traer tranquilidad, dejó una sensación inquietante. Si algo tan aparentemente pequeño había podido escalar hasta ese punto, que tan frágil era realmente el equilibrio del barrio. La reacción social se dividió de forma incómoda. Hubo quienes hablaron de justicia, quienes susurraron que alguien había hecho lo que el sistema nunca quiso hacer. Otros, en cambio, sintieron miedo, no por las víctimas, sino por la normalización de una violencia que ahora parecía justificable bajo ciertos argumentos. Esa división no era nueva, pero esta vez era más visible. La historia obligaba a tomar postura,
y ninguna resultaba completamente cómoda. Defender lo ocurrido implicaba aceptar que la vida podía valer menos que un código informal. Condenarlo exigia confiar en un sistema que había demostrado fallar una y otra vez. Las consecuencias legales no tardaron en caer, aunque lo hicieron de forma selectiva y tardía. Las detenciones se produjeron con la misma frialdad con la que se habían ejecutado los actos. No hubo persecuciones cinematográficas ni resistencias dramáticas. Hubo resignación. Una aceptación casi estoica del precio que se sabía inevitable desde el momento en que se cruzó el punto de no retorno. Para quienes participaron, la cárcel no fue una sorpresa, sino una etapa prevista, incorporada mentalmente desde el inicio como parte del costo a pagar. El preciso judicial se desarrolló, sin espacio para épocas ni redenciones. Las pruebas hablaban por sí solas, y el discurso oficial se impuso con facilidad. El sistema no podía permitirse una lectura completa de lo ocurrido. Necesitaba culpables claros, sentencias contundentes y una narrativa que reafirmara su autoridad, aunque esa autoridad hubiera legado tarde. No había lugar para hablar del abandono previo, de las omisiones acumuladas, de las condiciones que impugnaron a una familia común a convertirse en ejecutora. La ley no juzga contextos, juzga hechos, y los hechos eran imposibles de defender desde cualquier marco legal. Mientras tanto, el barrio continuaba con su rutina, como siempre lo había hecho. Los puestos abrían, el comercio seguía, la vida avanzaba con una normalidad inquietante. Esa capacidad de seguir adelante no era indiferencia, era adaptación. Tepito ha aprendido a absorber tragedias como parte de su paisaje emocional. Sin embargo, algo había cambiado. La historia dejó una marca invisible, una advertencia silenciosa que flotaba en el ambiente. Durante un tiempo, los robos disminuyeron, las bandas se replegaron, el miedo actuó como regulador temporal. Pero el miedo nunca es una solución duradera. Solo aplaza el siguiente conflicto. Con el paso de los años, la historia se transformó en leyenda urbana, contada de distintas formas según quien la narrara. Para algunos, fue la prueba de que el barrio todavía podía autorregularse cuando el Estado fallaba. Para otros, fue el ejemplo más crudo de cómo la violencia engendra más violencia, dejando una estela de vidas rotas que se extiende mucho más allá del momento inicial. Los hios crecieron con versiones fragmentadas del relato, aprendiendo lecciones distintas según el enfoque de quienes se las contaban. El precio humano se volvió más evidente con el tiempo. Familias destrozadas en ambos lados, ausencias permanentes, futuros truncados que nunca aparecieron en las estadísticas oficiales. La violencia no se limitó a los 13 cuerpos. Se extendió en forma de silencios incómodos, de nombres que dejaron de pronunciarse, de heridas que no cerraron. La supuesta restauración del orden tuvo un costo que nadie pudo medir del todo en su momento. Años después, la pregunta seguía flotando sin respuesta clara. ¿Valió la pena? No como provocación moral, sino como reflexión honesta. ¿Se restauró realmente algo, o solo se confirmó que la justicia informal es tan implacable y imperfecta como la institucional? ¿Se protegió a una familia, o se condenó a varias más a cargar con el peso de una decisión irreversible? No hay una respuesta única. Y quizás ese sea el mayor legado de esta historia. Obligar a enfrentar la complejidad sin ofrecer consuelo fácil. La bicicleta nunca volvió, porque nunca fue el verdadero objetivo. Lo que se intentó recuperar fue algo mucho más abstracto y peligroso. La sensación de control en un entorno donde casi nadie lo tiene. En ese intento, se cruzaron límites que ya no pudieron deshacerse. La violencia cerró el ciclo, pero dejó abiertas preguntas que siguen vigentes no solo en Tepito, sino en cualquier lugar donde la esencia del Estado empuja a las personas a construir sus propias versiones de justicia. Al final,
Esta historia no trata de héroes en de villanos, sino de decisions tomadas, en un contexto donde todas las options parecen malas. Trata de un sistema que liga tarde, de códigos que se sostienen con sangre, y de como una cadena de pequeñas omisiones puede desembocar en una tragedia monumental. Tracy Muertos después. La pregunta más inquietante no es quién disparó en quién ordinó, sino cuántas historias similares siguen gestándose en silencio, esperando solo el detonante equivocado para repetirse. El verdadero final de esta historia no ocurrió la noche de la masacre en con la lectura de las sentencias, sino mucho después. Cuando el ruido mediático se disipó y lo único que quedó fue el eco persistente de una decisión que había cambiado demasiadas vidas para siempre. El tiempo avanzó, como siempre lo hace, y con el lego una calma aparente que no significaba olvido, sino desgaste. Las noticias dejaron de mencionar el caso, los reporteros buscaron otras tragedias, y el sistema volvió a su ritmo habitual. Pero en los margines, en las casas donde faltaba alguien a la mesa, en los barrios donde ciertos nombres ya no se pronunciaban, la historia seguía viva, transformándose lentamente en una carga silenciosa que nadie sabía muy bien cómo soltar. La prisión no fue un espacio de redención ni de aprendizaje moral profundo, fue, ante todo, una extensión del castigo que ya se había aceptado desde el principio. Los días se volvieron iguales, marcados por rutinas mecánicas y un tiempo que parecía estirarse de forma cruel. Ali, Lejos del Barrio y de sus códigos. La violencia perdía su narrativa justificadora y quedaba reducida a números de expediente, horarios de visita y paredes que no ofrecen respuestas. La idea de haber restaurado un orden se diluía frente a la evidencia diaria de que nada podía devolver lo perdido. La ausencia no se compensa con convicción, y el sacrificio, cuando se prolonga durante años, deja de sentirse heroico para convertirse en una simple forma de supervivencia emocional. Fuera de los muros, la vida siguió cobrando facturas. Las familias aprendieron a reorganizarse alrededor de vacíos permanentes, a celebrar fechas con menos sillas ocupadas, a explicar ausencias sin entrar en detalles. El barrio, por su parte, continuó funcionando bajo las mismas lógicas de siempre, demostrando que ningún acto individual, por brutal que sea, logra cambiar estructuras profundas. Las bandas se reconfiguraron, los robos regresaron gradualmente, las reglas no escritas siguieron existiendo con la misma fragilidad. La violencia no desapareció, solo adoptó nuevas formas, nuevos protagonistas, nuevos pretextos. Con los años, la historia empezó a ser contada de manera distinta por las nuevas generaciones. Para algunos jóvenes, se convirtió en una advertencia extrema sobre hasta donde pueda llegar una persona cuando siente que no le queda nada que perder. Para otros, fue una especie de mito urbano, exagerado con cada repetición, despejado poco a poco de sus matices más incómodos. Esa transformación es inevitable. El tiempo simplifica lo que fue complejo, convierte dilemas morales en anécdotas y reduce tragedias humanas a lecciones fáciles de consumir. Pero esa simplificación es peligrosa, porque borra las condiciones que hicieron posible el desastre en primer lugar. La pregunta que permanece no es si el castigo fue justo ni si la respuesta fue proporcional, sino que dice esta historia sobre el lugar donde ocurrió y sobre el sistema que permitió que ocurriera. Habla de una sociedad que tolera la desigualdad mientras no está, que normaliza el abandono hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Habla de comunidades obligadas a construir sus propios mecanismos de control porque los oficiales no funcionan. Y de cómo esos mecanismos, tarde o temprano, cobran un precio que nadie está realmente preparado para pagar. El legado más inquietante de todo esto no es el número de muertos ni la severidad de las condenas, sino la normalización de la idea de que hay situaciones en las que la violencia parece
la única salida viable. Esa idea no nace de la maldad individual, sino de la repetición constante de falacias estructurales. Cuando la justicia se percibe como inaccesible, lenta o indiferente, deja de ser una opción real. Y cuando deja de serlo, otras formas de justicia ocupan su lugar, con consecuencias mucho más devastadoras. Años después, los protagonistas directos envejecieron, cambiaron, intentaron reintegrarse a un mundo que ya no era el mismo. Algunos lo lograron a medias, otros cargaron con el estigma hasta el final. El pasado nunca desapareció del todo. Reapareció en recuerdos involuntarios, en miradas ajenas que reconocen un apellido, en silencios que dicen más que cualquier confesión. La violencia, incluso cuando se cumple la condena, no termina al cruzar una puerta de salida. Permanece como una sombra que acompaña cada intento de normalidad. Al mirar esta historia con distancia, resulta tentador buscar una moraleja clara, una enseñanza definitiva que permita ser el relato con comodidad. Pero no la hay. Lo ocurrido no ofrece consuelo en certezas, solo evidencia. Evidencia de que el abandono social no es neutral. De que la impunidad cotidiana erosiona lentamente los límites morales. De que las decisiones extremas rara vez nacen de un solo momento, sino de una acumulación de pequeñas derrotas ignoradas. Esta historia no puede ser justificada y condenada de forma simple, puede ser entendida en toda su incomodidad. El eco de lo ocurrido sigue ahí, no como un ruido constante, sino como una vibración profunda que se activa cada vez que alguien pierde algo que considera irreemplazable y descubre que no hay a quien acudir. Ese eco no pertenece solo a Tepito, en a una familia, en a un ano específico. Pertenece a cualquier lugar donde la desigualdad, el abandono y la normalización de la violencia conviven durante demasiado tiempo. Mientras esas conditions persisten, historias como esta no serán excepciones, sino advertencias ignoradas. Así, el verdadero ser no está en el pasado, sino en el presente. En la pregunta incómoda de cuántas tragedias similares siguen gestándose en silencio, esperando el objeto equivocado, el día equivocado, la persona equivocada para volver a repetirse. Porque cuando el eco nunca se apaga, no es señal de que el sonido fue demasiado fuerte, sino de que nadie se ocupó de reparar el origen que lo produjo. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer únicamente a quienes la protagonizaron y comenzó a instalarse en algo mucho más profundo y difícil de erradicar, la memoria colectiva. No como un recuerdo claro y ordenado, sino como una sensación transmitida de generación en generación, una advertencia implícita que se filtra en la forma de educar, de desconfiar, de reaccionar ante la injusticia. La violencia, cuando no se precisa ni se repara, no desaparece. Se transforma en herencia. Y esa herencia no se recibe con orgullo, sino con una mezcla de miedo, normalización y resignación que condiciona decisiones futuras mucho antes de que seamos conscientes de ello. Los niños que crecieron escuchando fragmentos de esta historia no aprendieron solo lo que ocurrió, sino como se interpreta el mundo a partir de ello. Aprendieron que el esfuerzo no siempre garantiza protección, que las reglas pueden romperse sin consecuencias inmediatas, que la autoridad es frágil y selectiva. Aprendieron, sobre todo, que hay momentos en los que el silencio parece más seguro que la denuncia, y la fuerza más efectiva que la paciencia. Estas lecciones no se enseñan de forma explícita, se absorben en la manera en que los adultos reaccionan, en los temas que se eviten, en las miradas que se endurecen cuando se menciona la palabra justicia. La violencia heredada no siempre se manifiesta en actos extremos. A veces aparece como una desconfianza constante, una hipervigilancia que convierte cualquier amenaza menor en una alarma existencial. Otras veces se traduce en una ira contenida,
lista para establecer ante la mínima provocación. En comunidades marcadas por historias como esta, la frontera entre defensa y ataque se vuelve difusa. Las personas aprenden a anticiparse, a reaccionar antes de ser vulneradas, porque la experiencia colectiva les ha enseñado que esperar puede ser peligroso. El Estado, ausente en los momentos críticos, suele aparecer después con discursos de cierre y promesas de no repetición que rara vez se cumplen. Esa inconsistencia refuerza la idea de que la protección es un privilegio y no un derecho, algo que se negocia o se conquista, pero no se garantiza. Cuando esta percepción se arraiga, la legalidad pierde legitimidad, y la justicia formal se convierte en un concepto abstracto, desconectado de la vida cotidiana. En ese vacío, las reglas informales no solo sobreviven, sino que se fortalecen, porque ofrecen algo que el sistema no da, previsibilidad inmediata, aunque violenta. La gerencia de la violencia también se expresa en la manera en que se narran los hechos con el paso del tiempo. Lo que comenzó como una tragedia compleja termina simplificándose en relatos binarios donde alguien hizo lo correcto y alguien pagó el precio. Esa simplificación cumple una función emocional. Permite seguir adelante sin enfrentarse a la ambiguidad moral. Pero al hacerlo, se pierde la oportunidad de cuestionar las condiciones que hicieron posible el desastre. Se honra la consecuencia sin analizar la causa, y así el ciclo queda intacto. En los barrios marcados por este tipo de historias, la identidad se construye alrededor de la resistencia y la dureza. Ser fuerte no es una opción, es una expectativa. Mostrar vulnerabilidad se percibe como riesgo. Pedir ayuda, como debilidad. Estas actitudes no nacen de la nada. Son respuestas adaptativas a un entorno donde la fragilidad ha sido castigada históricamente. Sin embargo, esa adaptación tiene un costo silencioso. Dificulta la construcción de soluciones colectivas que no dependen de la violencia como mecanismo regulador. La tragedia también deja huellas en quienes no participaron directamente, pero vivieron sus consecuencias. Vecinos que aprendieron a no preguntar. Comerciantes que ajustaron su comportamiento para no llamar la atención. Jóvenes que entendieron que ciertas aspiraciones podían ser peligrosas se destacaban demasiado. Estas microadaptaciones, acumuladas, moldean comunidades enteras, restringiendo horizontes y reforzando la idea de que el mundo es un lugar hostil donde la seguridad nunca es permanente. Con el tiempo, la pregunta ya no es quién tuvo la culpa, sino que se hizo, o no se hizo, para evitar que la historia se repitiera. Y la respuesta suele ser incómoda, poco o nada. Las condiciones estructurales permanecieron prácticamente intactas. La desigualdad siguió creciendo, la informalidad siguió siendo la única opción para muchos, la justicia siguió siendo lenta y distante. Sin cambios reales, la violencia heredada encuentra siempre nuevas formas de expresarse, nuevos detonantes, nuevas justifications. Esta herencia no se limita a un barrio específico en a una ciudad. Es un fenómeno que se replica en distintos contextos donde la ausencia del Estado se combina con la normalización del abuso y la impunidad. La historia cambia de nombres y escenarios, pero conserva la misma estructura. Una perdida, una respuesta extrema, un castigo legal, y un vacío que nunca se llena. Mientras ese patrón siga repitiéndose, cada nueva generación heredará no solo el recuerdo de lo ocurrido, sino las mismas condiciones que lo hicieron inevitable. Romper ese ciclo require algo más que condenas o narrativas morales. Exige presencia constante, justicia accesible, oportunidades reales y una reconstrucción del vínculo entre las comunidades y las instituciones que dicen protegerlas. Sin eso, la violencia seguirá siendo una herencia no decidida, transmitida no por elección, sino por abandono. Y cada nueva historia, contada como advertencia o leyenda urbana, será en realidad una confirmación de que nada
essential ha cambiado. Este capítulo no cierra la historia, porque historias como esta no se cierran de verdad. Solo se acumulan. Se superponen unas sobre otras hasta formar un paisage donde la violencia deja de sorprender y comienza a aceptarse como parte del entorno. Reconocer esa herencia es el primer paso para cuestionarla. Ignorarla, en cambio, garantiza que el eco de esta tragedia siga resonando en decisiones futuras, esperando el momento preciso para volver a estar bajo otro nombre, en otro lugar, con las mismas consecuencias irreparables.